Assalamu alaikum, wonderful viewers. Welcome to the Political Hour Show here on Eco TV International, the People's Choice, where we invite politicians, youths, and women to discuss about the pressing issues in this country. And today here with me is one of the executive members of a newly formed political party, which is known as Tabax Reewmi. He will introduce himself shortly, but before that, you can kindly follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube for more updates. I am your host, Rohietu Toure. For more of these updates, you can follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Sponsors are also invited. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Rohia. Please introduce yourself. Okay, my name is Ousainou Jobe from Tabax Reewmi Movement, Gambia. I'm here. I'm deeply honored also too, and then very much appreciate the invitation. Okay, Ousainou. Well, we've seen that you are one of the prime executive members of this newly formed political party, which is Tabax Reewmi. Can you please tell us what inspired the formation of this political party? Well, greeting and good afternoon, viewers, wherever you might be. And then I am also very much happy to be here on behalf of Tabax Reewmi Movement, Gambia. Rohia, if you ask you that question, I would be really very much happy to at least highlight some of the reasons and then some of the objective ways and means why Tabax Reewmi Movement is here in the Gambia. Rohia, Tabax Reewmi Movement in the Gambia is here. When we, first of all, when we heard of movement, I guess when we talk of movements, it needs to be clarified for some people to understand what movement normally stand for in the first place, because at times when we cross-check also in the public, some people cannot differentiate between a movement and also in fact a political party. In the first place, what I would want to tell people here is that Tabax Reewmi is a movement which is here in the Gambia ready to stand, you understand, in effect, either to we observe something that you understand that it is abnormal. It is in abnormal circumstance or in abnormal standard also to in this country, in which we want to also call on our fellow young people, women, Gambians, people also to move ahead to at least fight for that issue. That's one part of it. Or in a way around, you can also say that we form this movement the way around to at least target in certain programs, you understand, and agendas for the way forward as far as the political dimension is in this country is concerned, you understand. So that's why the movement also that's why I say it's in effect, either we form it at least to ready to work with the Gambian young people, women, and also the public in general, to at least try to fight against other issues like corruption or problems that some people are facing in the country here, in which we are calling on young people and then the Gambian people to at least join us to fight for that. And way around, so we had a program. We want to also to have a program. We want to also to be with them. You understand, fundamentally, and also to ready to also build up capacity, new capacity. Capacities also for people in the way around, whereby also we will be able to at least rise this country to higher height. So that's why the Tabax Reewmi movement is here under the leadership of His Excellency President Amadou M.H.K., a young, dynamic, and promising leader. You understand, for 2026. As of now, that's why we say Tabax Reewmi movement. I want to clarify this thing to Gambian for them to understand that Tabax Reewmi is not yet to be a party, but is a movement. But inshallah, we are very much hopeful that, inshallah, by the grace of the Almighty Allah, come next year, inshallah, 2026, June, around June, inshallah, Tabax Reewmi will now fully become a political party. Yeah, so thank you very much. Okay, now, what are your core values and principles that define your party? Well, if you ask me about our core values and principles that defines the party, is that this movement, obviously, it is here for Gambian people. And then the movement actually has its own goals. It has some goals, you understand, that we are working towards achieving these goals, you understand, in order
to at least inculcate also cooperatively to be able to contribute also towards national development. And then it is part of also our core values, whereby we start to at least calling on young people to at least come and join this movement, so that we would able to at least effect a change. You understand? Not actually effect a change, but we are able to at least effect system change in 2026. And then we believe on that note, we alone cannot do it. We have to also call in all young Gambian people at least to come together, join us, you understand, constructively, so that at the end of the day we'll be able to at least make effect a change, not only a leadership change, but actually a total system change, whereby the Gambia, you understand, in the level that we are, if you cross-check Gambia today, you understand, the Gambia we want, it is not exactly this Gambian that we are talking of, because there are so many, if you look at the country nowadays, there are so many problems that people are also encountering when we cross-check it. And then, like what the Wolof says, who feels it, what the Englishman says, who feels it knows it. Yeah. Gambia today, anywhere that you go to, and in any area, whoever you talk to, you understand, particularly when it regard to the civil society. You understand? Gambia nakala mel CEO right now. Yeah, if so whole Rohia, come Gambia tay, nekk na dëkk bi nga xam ne obviously since being independent to date, definitely ñu ngi ci seen third republic. Yeah. Wow, in regard of this third republic bi, so xoolee tey first republic bi am na lu mu def dem, second republic bi am na lu mu def dem. Then current republic bi ñun dañ expect woon ne, you understand, ñoom dañ war a take up from where these people also stop to at least to raise to higher height. But truly speaking, today soo gisee ñun ñëpp ñu youth tabax Reewmi movement Jobe, dañ gis ne obviously li fi nekk génnul te li fi nekk, you understand, tey am na lu ko war a mun a génn si kanam. So loolu nag du mun a apponte ndawi Reewmi joguñ, you understand, mun a booloo ànd doon benn mun a realize their great potential ba nga xam ne yi nga xam ne mooy jafe-jafe yi jafe problèmes yi nga xam ne ni ñu ngi koo face yeneen tey soo xoolee into the government tey, let's say, because we say government of the people, by the people, and for the people, in a short, simple definition, in a democratic dispensation. But so today, Gambia government today, within these 2 years and previously, the way things are going, and then the issue when it comes to also to scandals, into public also to offices and so forth, and then so today, linga hamne momla audit reports joxe. You understand? In government departments, government prestataires and so forth. Lolo dimbalewut Reewmi. Obviously, that's why ñun bokk na suñ core values ñuy call on, ñu form a movement to call Gambian young people ñu ñëw together come back so that ñu mun a wane ne tey, because soo xoolee tey Reewmi nekk na réew mi nga xam ne tey Gambia démba nit mënoon naa gisee Gambia ne xañ na borom xam-xam bëriwut fi woon, because soo seetee balaa di second republic bi di form tey dañ dee di wax ne Gambia it was only few high schools that we have. The highest level of education, high school level, at least high O level, you understand, and sixth form. But Gambia, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Second Republic, so society education, trying to building a university, expand colleges, you understand, expand senior secondary school. A youth can be in a very particular area, you understand, region, start his or her primary school, you understand, junior secondary school, senior secondary school level. They do move to region bobu non. They lulu non development. They motax Gambia tay so ko hol ku fogg ne mun na nax Gambien ci wala ndaw yi nga xamne ci walu ne da ngeen ëpp xam-xam ya ngeen nax sa bobu because ya nga gis ndaw xale yi ndaw tay ñi ngi ci university bi ñi nga am masters ñi ngi def masters, you understand, xale yi ndaw ñi ngay janga génné ci biti ñew indi doctorate degree PhD and so forth. Tay kon Gambia it's a question pour ñu laacc seen bop rawatina ndaw yi nak lutax mënu ñoo develop. Why can't we still rise to another level? Yeah. So this is why it's high time. That's why Tabax Reewmi, in one of, if you cross-check at our goals, is timely, it's also accurate, and then it is very much also with proficiency, and then in timely manners, in such a way that we believe that the Gambian young people that why we form this movement is for the interest of the Gambian young people. And we believe that the movement, the leader that we have is a young people,
He's a young person, you understand. And we believe there are also so many young people in this country that you understand today, they can be referred as a technocrats because of their educational posture in different fields of different backgrounds and so forth. Then if we are here today, we the young youths of this country, ñu gis ne dëkk bi munta dem. Kon dafa timely, dafa jot pour make sure youths yëpp ñu come together, realize our great potential, and then try to look at, before you find possible solutions, you must have to know where problems lies. And then if you don't come together and trying to at least forget about some of these party interests, because I believe today Gambia, if we are to outline the problems of the Gambia, the cost of the problems of the Gambia today is about political dimension. In regard of this political dimension is partition. Because it went to an extent that politicians today, most of these politicians that are heading a party, they don't want the leadership there to change. And then secondly, so cross-checking, the kadogi is only for them. They don't want any other person to have power at least to decide or to do any other thing. Unlike Tabax Reewmi, because Tabax Reewmi movement, like why I said today, in this modern life that we are, youths are so aware, youths are so focused, youths are with the educational value and the background mode to at least to think beyond reasonable doubt. You understand? Then today, that's loolu moo tax tey soo ko xoolee problème si nga xam ne tey moom la Gambians di face youth si ñoo war a laajte seen boppa waaye di reason why lii moo tax Tabax Reewmi movement génne si pour set up a movement. You understand? Bi nga xam ne it is in diverse mode, irrespective of any religious that you belong to, irrespective of any ethnicity that you are. Tabax Reewmi dafa ëmb yëpp tey moo tax boo ñëwee si Tabax Reewmi movement Gambia dafa ëmb yëpp tey soo ko xoolee ki nga xam ne moo nekk ci président bi ndaw la, is a master's degree holder. You understand? In management and finance. You understand? And in economic and finance. Te réew mu niidul économique yaakaar naa bu nga xam ne amuñ economic status bi nga xam ne nii they are well equipped. So réew moom pour ñu mun a at least move ahead dina difficult. Te Tabax Reewmi léegi seen jiite Tabax Reewmi. How is he like? And ndax da nga believe ne comme 2026 election bi. su taxawee mu win yàlla def na win na. ndax dina mën a yóbbu dëkk bi si kanam. Yeah, of course loolu dinaa si happy pour tontu si loolu Rohey, because so in the sense that nga cross check Amadou MHK programme yoon invite ngeen ko fii. te dina fi ñëwaat. te tey ñu ngi sant yàlla ba mu bëri ne media instead of démb bi ñoo start. xaloon naa difficult amoon nañ some challenges pour make sure effective pour media si di ñu take up nekk na ñun we are afraid of to appear in media because Tabax Reewmi tey ki nga xam ne mooy leader Amadou MHK at executive am bi képp koo invite bu la neexee boo ñu doon invite sa ñu 3 o'clock si guddi dina la oy si te su ñëwee su waxee yow di nga xam ne nit moo wax ak yow so loolu we feel proud of it loolu nag soo ko gisee executive boo gis mu strong ñaareel mu am doole daf dee benefit leader bi waaye xamal ne tamit leader bi njiit daf dee image am ak jikkoom daf dee wàcc si executive level te executive boobu noonu suñ fekkee ne njiit baax na executive bi baax rek ñu nekk si gannaaw bàyyi force tamit dañoo baax kon Amadou MHK su ko dee déglu ci waxam ku déglu any programme bu ñu ko invite li mu wax fii su demee feneen dafa wax leneen li nga xam ne yépp dafa indi si Gambie du saaga du xaste du waxee wax bi nga xam ne is xaas soo ko déggee nga ne kii xañ na place bi la nekk di wut non daf laa wax li nga xam ne yow tey moom ngay dund yow loolu moo nekk li nga xam ne mooy di réalité te du la ko waxee ne with promise pour nax la ne yow dama bugg nga fal ma jiital la ëllëg Amadou du poson boobu Amadou ak Tabax Reewmi liñ believe mooy te loolu lañ nekk di campagne ak Gambian people agenda bu nga xam ne moom lañ am moom la ñoo try to sell with Gambian people with the rightful manners in such a way that we believe that this country belongs to us and then there is no other person that we expect outside to come and build Gambia for us. Then Amadou nekk na ndaw bi nga xam ne am na experience trop because soo seetee Amadou tey ndaw la am master's degrees in economic and finance nekk ndaw bi nga xam ne tey ñu bëri dañ dee wax ne nit comme ñeneen ñi soo dégloo barki démb maa ngi ko déglu si benn radio Capital FM am na benn paa bu kooloon waaye xam nga ine comme media ku nekk bound to have his own opinion. ñun Tabax Reewmi we accept that even whereas we are in a platform with open lines we believe in that whatever we are saying if 10 is there, you understand, against us.
hundreds are in support of what we are saying because it's in the right. We are always trying to stay the truth. Then therefore, ñun lolu daf ñu dee jox proudness because those coming contradicting us, they are also trying to help us. You understand? See the light and show the way. Unlike some political leaders yi nga xam ne ñoo fi nekk because tey soo xoolee tey Gambia political parties yu bëri yu fi nekk tey li ma la ko waxee leadership bi duñ bëgg a mu change loolu mu ngi leen jox problème te tey bu ñu ñëwee si programme wala rally wala certain kind of grouping pour wax nit ñi li ñu leen njëkk a dig mooy particulier suñu demee si àll bi dinañ leen jox machine yi wàll dinañ leen jox sujeeri maalo bi léegoo la ñuy yëkkati waale paquet yi 5,000. That's those kind of political system is over. People are so aware nowadays, and I believe that Gambian bi even ku nekk si àll bi sax tey mu ngi use smartphone is aware to watch also on what you people are doing. Not only people are in fact having not people nit ñi amatuñ time to put focus on gis nañ ko dinaa wax benn affaire li nga xam ne Gambians nañ ko dégg ñu understand. GRTS all media houses invite nañ tabax réew mi seen leader bi waaye GRTS amaguñ ko te liñ gis mooy it's best known to them. Lingis moy, hanya tabax Reewmi movement is a movement bi nga xamne is going, it is in the rightful direction. And then seen leader bi dafa mëna wax and is with the capability. Te xam nañ ne suñ ko invité fofu nonu, expect nañ ne maybe probably am na ñu bari dañ dé wo GRTS ci àll bi ak yoy nonu ci obbi so dinañ mëna am access to it. But notwithstanding, without there we are here today. Da nga gis ja xam nga xamne oh boy ñun ñuñ target youthful population bi. Because tay thank God that anywhere nga dem ci dëkk bi fi ci àll bi sax ñu bëri ñi nga amee smartphone te xam nañ ni ka lañ dee mën a type tey suñu bëggoon a déglu suñu programme bi dañoo type Eco TV Gambia into YouTube and so forth they know it kon tey foofu du access tey lu best thing mooy politicians yi nañ try change seen système ñu xam ne dem wax nit ñi li nga xam ne du am wala jéem a bright nit ñi life boobu dafa passé people are so aware ñun tabax réew mi we are also part of awareness campaign in which you understand that we doing very decently duñ dem fen be identify kenn political party sax di ko tudd wala di ko ŋaañi foofu comme ñaka ñeneen ñi di defee la non loolu waste of time la pour us ñun we have our agenda and programs to say and our agenda of this and our agenda in this country is to show people the difficulties what people are saying and what people are facing today loolu lañ build to understand ne loolu dafa we need an end to it and in order to put an end to it we must have to plow back, get to the people, and they'll tell them the reality on the ground. So telling them the reality on the ground is an agenda. So that if they're listening to us, you understand, they would plug back for us, to us, so that we will be able to get up this leadership. Te si boobaa dinañu dimbale ne lépp li ñu doon wax ëllëg bi ñu doon ut place bi comme ñenn ñi dañ ne ko dee bëgg remind because maa ngi fii tey si programme bi is going to be recorded maybe in 10 years to 15 years time soo ko bëggoon a type when you get the date easily you remember it dafa baax to kon tey we realize that we are in a world of technology you understand technology is advancing so then moo tax nit foo toog di wax li nga wax na nga ko xam li nga wax na nga ko teg si dëgg li nga wax na nga ko teg si jub ak jubal moo tax si one of our slogan in tabax réew mi is about jub ak jubal jubanti nag dinañ ci bokk bu ñu jëlee réew mi because of li fi dëng dinañ ko dëngaat te loolu bu waree am jubanti boobu nag loolu dañ ko waxaale si teel pour mu am because it's very Amadou Etika lim dee wax Gambien ci mooy ne every time soo ñëwee Gambia tey nga xool Gambia when we talk of natural resources we have it here huuj but niñ ko mën a diggee up is a problem because of what corruption and then corruption nekk na li nga xam ne is only in African context that's fii lañ ko kii gis bàyyi ko noonu mu jaala but si fekk si réewi tubaab bi la ask whoever you know when they caught you in a public office you did corruption they prefer killing you than in fact leaving you there but in Africa it's only that ñu dem ba understand ne corruption mu ngi happen fii léeg-léeg lii da happen ñu just negotiate ko bàyyi la in fact ñu jàpp la mën nañ laa jàpp sax charge la tëj la the head of state si boppam mën na la of réew ma mën na la bu pardon la so what does that mean it means you are not defending the integrity of the people you are not there for the interest of that country te mbiri corruption bi moo taxoon last time tamit lii youth si ñu génn gala bi something like that it's because of corruption te last time sa nekkul youth si kese fa nekk sax all people are there like suñ ñoo xam ne mën nañoo nekk suñ grandpa suñ grand-mère thank you ñëpp a ngi fa woon te gis naa la yow mi sa foofu ma satellite foofu because li ma bëgg a wax fii mooy ku seetaan Eco TV right now pour mu understand some people am na ñu ko bëgg a use as advantage ne comme for instance party so and so were there that's why lii ñoo ko set
In fact, the ruling party today, luñ foog mooy ne party so ñoom ñoo organize. But I want to make it categorically clear. I am the public relations officer of Tabax Reewmi movement, Gambia. And then I was there, you see me, you interviewed me. And I watched that interview very profoundly. So many youths, they are not in fact in the political, they are not in any political party. I saw them there. Some teachers, some doctors, I saw them. You know, we are youths, we know our strength and then the different engagement that we are in this country. So then I want to make it categorically clear that this gala was not said just because of, was not mobilized by a political party. Yeah. It's for the interest of the Gambian people. Gambian young people comes out. For us, we Tabax Reewmi, we were there because of what we should read that is Gambia that we own, and it's Gambian thing. So we have to go out to be, that's why we were there. Yeah. You understand? So therefore, let that thing be clear. Tay Rohi, so whole Gambia, tay, new corruption, linga hame moy corruption, comme la ko waxe dafa beuri ci dëkk bi. Scandals dafa beuri ci dëkk bi. Mu ngi department bu nekk. Tay if you reach to audit office, ñu produce la office ici with real facts. Li nga xamne moy the default of the offices a corruption si nga xamne ni mismanagement of funding yi nga xamne mo happen into this department. Da nga xamne kon Gambia li mo ñu téré dem. Tay so holé you know, when the Second Republic was, when this republic, current republic was taking this country, they meet a debt of at least 46 billion that they say. Today, the debt went up to 110 billion. It's in record. So, imaginal, when we talk of billion, Roy, how many millions make billion? It's 1,000 million that's make 1 billion. 1,000 million. You have 1 million, 10 million, 100 million, 200 million. 500 million, 600 million, 800 million, 1,000 million, more 1 billion. Then calculate them now since in exception of this government. They so you talk, and we feel proud to talk to Gambian people. We are clean. Yagan fit them. It come people like us. Sin leader, I'm MHK. He's a product from GTTI. Bimjehale Senior School. Fofla ame started education at ABE. He did well there also too. After graduation, he was also there teaching, lecturing. After some time, let's venture into the political distinct whilst we won't the job. I'm experience in people areas like milling machine and then neck accountant in certain areas and so forth. From there, MDI. MDI for more than 10 years. And he's a senior lecturer there. Learn more also about his postgraduate to at least master's degree program. Kooku am nañ hope ci mom because ndaw la gis na li fi for the past years xam na lu nekk ci dëkk bi comme man mii di wax ak yow. I served this country in the teaching field for how many years? You understand? Tey xam naa all experience bi nga xam ne xam naa problème si nga xam ne moo nekk di affect Gambian people ñun suñ this Second Republic luy seen problème mooy dañ still foog ne Gambian si ñi ngeen nelaw. So li bokk na ci li nga xam ne moo tax ñoom ñu fail. Definitely Rohi, if I admit to you, we had a failed system in the country now. We have a failed system. This government had a failed system completely. Because where we are mentioning a scandal, not one, not two, neither one, not 2 or 3. You understand? But in all departments, the youth bought us on Gambia. So again, on some activity, trust me, Rohi. I can muna am so bugon ma text mo moy bi nga gene jour bo jaka tessel 2-3 jours nga interview li la wa no gisé gam a dekk bi kay boy do de xam dekk bi dafa metti lolou lañ la wa suñ la waxuté lolou rek wax trust me kon vice ministre amna lo mo tax ñu bari ñu ngi bëgg gene jigéen yi o youth yo légui xam nga time bom non goor yi rek a dé gene dem back win bay way légui jigéen yi yépp a dé dem da nga gis ñoo xamne sa mut nañ sa yañ tiyé sen xalé yépp dem ñeneen ni biir sa ñeneen dañ la dé wo comme suñ la netali sen story bi comme luñ da ci yom dañ dé wona comme yeneen jigéen yi sa ci gal bi lañ dé wosi ne which is very disheartening lu ko waral. And then tay when you come to the youth folk in any country, youths are the pioneers. And then youths are the future leaders. We say youths are the future leaders of tomorrow, but not only the future leaders tomorrow. Today leaders and tomorrow. Today and tomorrow. Then those youths, their budget must be respected. Exactly. Their role must be protected. And then they must have to safeguard them at the same time also to at least play a role of extricated motivation. At the end of the day, they would love this country. They would love to stay in this country.
te xam naa ne tabax Reewmi movement incha allah comme 2026 nga dégg ñu ne wi His Excellency President Amadou MHK di nga gis different you will see a different I promise you here suma calling nga you know me we study journalism you understand note it down comme 2026 incha allah Gambien si ñu form Amadou MHK dinañ xam ne form nañ ko am ngor form nañ ko gore form nañ ko am diine in both form nañ ko bugg a réewam form nañ ndaw bi nga xam ne am na xam-xam am na fulla pour drive this country to economic superpower. Waa léegi suñ nguur bi nee na comme dafa run for the third term. te like members yi ñu ngi génn di wax ne very proud and boldly de su li fi ne si contest 2026 dina win incha allah. waa léegi yow la mooy sa xalaat. loolu li ma see loolu dama xam si am tontu loolu li ma see wax mooy. rox yi kenn du toog sa benn cin na neexu pour ma wax la loolu sa benn cin. doo ko toogee boo yàqalee sa danga li nga expect ko mooy ne neex na. mu saf waa kay. yaa ngi understand so ki nga yàqal nag moom xañ na moom bu naxaree sax dina rus a wax ne naxari na te Gambie loolu moo fi appoon xam nga li xapul xam nga waaw li ma miin si loolu ma fra fànte ci olof pour mu leer parce que xam naa suma gars ak maa si daal dina reetaan dama olof yi dëgg laa dee wax léegi nii si executive bi ñoom honorable Ousmane Ndiaye ñoom honorable kii ma ngi leen a nuyu seen digital creation and honorable Assane Touré ak honorable Abdou Aziz Ka so yeah ñoom dañ ma dee enjoy trop when you goes out because olof yi ma day wax xam nga comme li ma wax definitely kenn du tooga bene sa tooga bi néew te obviously suma bu ma la gën a du bañ naa la tey ñoom ñoo toog si bopp bi tey xam nañ ne ñoom Gambien si li ñoo wax ñoom dégg nañ ko jot nañ si te li ñoo wax dëgg la waaye ak li ñoo mun a def mbaam su xalangoo ba jóg tamit foog mu def ni nopp bi te li ñoo wax mooy ñun xam nañ ne Gambie bii métti na Gambie bii definitely need nañ change Gambia B, obviously the leadership that we want, it is not here. Because what happened mooy fii soo xoolee tey into not only of the report, but so xoolee into the Gambian context. Look at what are the things going on nowadays. Rohi, let me start it from just more of recent. It's just more of recent that Lynch increased price of bread. Yeah. And I've been don't increase price of bread. What do you not cross check about price of commodity? What do you not consider about the local people? But they didn't do that. Do you know why this price of commodity is increased? From my own scene. Maybe election is coming. And then they shouldn't most of the people that are dealing with this bread, they are the fullest. And then fullest nowadays in terms of population, they have the large. They are also part of the largest. Fullest, I'm not going to this increasement because there is a man in Birkama whom you understand that when we increase, when we increase price of bread to $12, we increase. Same organization, we call. Pour moi, the government, we are so aware. Fi kenen mënut fenn bu lu nëbbu. Soy waxal li nga xam ne mooy réalité. Soy defal li nga xam ne mooy réalité. You understand? So kooku ñu ne ko ne su fekkee yokkuloo dañ laa yóbbu police. Because of what reason? And then what's the cause why you increase price of bread to $12 while the price of flour mu nga fu mu nekkoon. Roya loolu lu mean at this juncture priority to 2026 election. So Gambians are now seeing what this government are doing in such a way that they are not helping them. It means the interest of the people is not what they put at first. And then they should see Gambia first before in fact any other thing. Despite the fact that even if they have another also to importers, dealers also to for that of the flowers, taking it from that end. We don't hear from that guys complaining or those people complaining that they have to increase price of bread. But government increase it at which cost? They increase the bread, they let bread to increase, but they cannot tell people why the price of bread increased. So these are all challenges that people are facing. And it's a hard fact. Ñom duñ nangu lolu pour ñom fum tollu ni dégg na sax from people. You know, these people NPP they wrote a petition. They want to also come out to against at least the color, why people out it. So where do we ever see that? To make sure these people contradict the wider world. They are so much. People are so aware, and people are not sleeping. Not everybody is sleeping there. Yeah. By so doing, definitely, they are there to defend not only the integrity of Barode. They send on interest like the defend for because happening in the so across the country, political parties in region board them Daraka NPP am nañ fa bureau. Why right
in a democratic dispensation, that's how it is required also, even from IAC, that it has to be. But let them also bring, what we talk of national cake, when we talk of national cake of a country, people need to know what national cake of a country means. If you talk of the national cake of the country, to share the national cake of the country equally. If I ask you that question, or you ask someone that question, they will tell you the national cake is not shared equally. Because if I told the national cake was shared equally, some of the things will be cross-checked fundamentally before implementing it. Well, time bi mu ngi ñoo jam fa Something like that. Yes. So léegi yaa ngi waxoon back then ne comme yaa ngi oo youth si ndaw yi ñu ñëw together comme ñu yóbbaale dëkk bi ci kanam. léegi waa yeneen youth si ñu fa soo waxee gaay mbiri politics dañ dee wax ne ñoom bëggu ñoo interfere into politics because politics dafa tilim. léegi yéen tabax réew mi movement bi lan ngeen ni mën a def pour convince ñooñu ñu ñëw ñu liggéey together pour ñu mën a yóbbu Gambia forward. Thank you very much. Rohia loolu dinaa happy pour tontu si loolu tamit because xam nga li xew tey comme wax naa la ko ne we are in a modern system of life. ndaw yi dëgg la soo gisee tey ndaw yu bëri ñu ne politique bokkuñ ci liñ leen dee wax la politicien bi lu mu dee dugal seen nopp yi la ñoom liñ dee wax mooy some of them ñii liñ dee wax mooy opposition lañ dee bëgg a weak pour ne opposition baaxut ci dëkk waaye in a democratic dispensation, we expect, in fact, a country to have what we call a multi-party system. Where we have a multi-party system, they will come up with their different agenda and programs. Then people can read from their agenda and programs so that to follow before decision, elections. And then Tabax Reewmi, because like I said, the program the agenda we have to sell the youths, and the program we put, and then these are the programs that we disseminate in various media houses. These are what young people listen. Dégg naa ko de du dëgg de waaye dégg naa ko dëgg la te du ma ko def loolu ku nekk mën na koo décider sa bopp waaye nag ku dégg tamit dégg dafa ne si noppa de te nit ku laa wax te jayut la wala nit ku laa wax ñëwut pour wan la ne la man kaay topp ma promise la di la wax li nga xam ne comme ni ñu ko doon doxalee démba life boobu ñu gëm ne modern system of political life boobu noonu affiliation boobu dafa it is coming to an end. Moo tax Tabax Reewmi ñun we feel so proud of today. If you cross-check, we have about different WhatsApp pages, and in our TikTok page also, different TikTok pages, whereby we see how people view, and subscribe. Loolu daf ñu jox the strength and the courage, motivating us that the Gambian young people today realize their great potential. We believe that young people today are not sleeping, and then those coming behind, just at a time, most of recent, utal ma boy, dajale sa boy, ñu yëkkati 20,000 jox la ko 20,000 boobu soo leen ko jëndee ataaya sax ngeen génn ngeen parti beneen mu jeex. I believe ndaw yi dëkk bu jaar yoon dëkk bu jëm kanam njiit bu nga xam ne dina leen wax li nga xam li ma wax daf koo def te dina defend seen intégrité ndaw yi kooku lañ nekk di xool tey Gambie fu ñu toog nii li ma la mën a expliquer la mooy li ñu dee wax mooy li nga xam ne moo spread mooy this time around election bi ndaw yëpp dinañ vote xanaa ko amul voters card waaye this election ndaw yëpp dinañ vote because of what who feels it knows it te comme 2026 because understand ne tey li ñoo wax mooy ñu ne dëgg la xam nañ ne the president already failed this system is already failed but kan la ñoo mun a indi si kaw si kan la ñoo mun a indi tey mu mun ñoo jiital suñu compte bi loolu la ndaw yu bëri di wax de because ñun dañ leen reach out to people today ñun Tabax Reewmi we spread our structures. That's why we have our national mobilizer. We have also and they are all young people. Very much also too eloquent. Very much also proactive. Te loolu wax yi ñoo wax dëgg bu nga xam ne moom lañ jógee di ko wax ko discipline di wax li nga xam ne di ŋaañe kenn di xas kenn lii la ndaw yi di dégg ñu xam ne wax leen li nga xam ne moom la seen réew manqué ak fu seen réew waroon a àgg te àggut and what are the cause and what do you think the problems underneath and then what would be the solutions. Then this one youth nii lañ la nekk di convincer moo tax tey Rohey Tabax Reewmi am na Papa Ndiaye Girigara maa ngi ko doon seetaan Peter daf ko invite in the coffee show time may nam ñëw to Tabax Reewmi mu ko doon laajte ne ko am na benn ndaw bu nga xam ne mu ngay jóg de bu ko doon wax te Peter mu ne ko Amadou Ka Tabax Reewmi mu ne ko yes mu ne ko kooku mu ngay def liggéey bu am solo de te Papa Ndiaye Girigara moo su ñoom it waaye dafa seetlu the ideal that we are moving on ñun ñuy wax bàyyi leen ñu wax ñun amuñ time yi
ŋaañanteeg saaw fële yuuxu non am na ñi nga xam dañu dee xeebee sax ci parti bi dafa ndaw parti yooyu sax dégg naa ko into just gathering waaw something ñun dégg nañ loolu fekk ñeneen ñi comme ni ma ko waxee at most of recent comme ni ma ko waxee ñu bëri xamaguñ ne tabax réew mi is a movement taay bu mooy comme taay bu tabax réew mi di reach to a party inshallah Gambia yëpp kenn du laajte lan mooy tabax réew mi inshallah because of taay bu ñoo register tabax réew mi ba war a génn ak cross pour dem too ni yeneen parti si génnee dem too roy di nga gis loo mës a gis inshallah di nga xam ne tamit Gambien ndaw yi ñu eewu ne ndaw yi léegi kenn mu leen a nax te ndaw yi léegi tamit mun nañoo decide di nga decision is very important de for youth to decide in election is very important and léegi ndaw yi ñooy fal ñooy folli te dama foog ne ndaw yi fi mu toll nii kenn su ma mool gënal du bañ naa la gis nañ lu fi xew dégg nañ fi audit report si scandale si du fi jeex problème yaa ngi mel ni tulleeg male ndaw yaa ngi forcé wax nga ko fi di dem back way te du that's not what they desire in this country. Today Gambia su ko xoolee the international funding coming you understand in the name of young people and in the name of also other sectors health and so yi nga xam ñu ngi ko misuse loolu tamit ndaw bu mu doyut nga jël sa mindset bi déglu toppat jël sa téléphone wala ngay follow télévision ci media bi pour xam ban right guy bi ko xam naa ne before 26 bul mind mun ngaa am 50 participants but some people are there comme ni ma la ko waxee dañoo mobilize tuuti pour jaay ko incumbent bi waaye du tax ñu soog ci comme rain comme shine 2026 inshallah rabbi tabax réew mi movement inshallah will make it effect change inshallah in this country under the leadership of excellent president Abraham ma kontaan loolu nag si léegi waxal sa final kaddu balaa ñëw li ma wax suma final kaddu mooy maa ngi nuyu li ma waroon a njëkkee loolu laay mujjee maa ngi nuyu his excellency président Amadou MHK di ko xaasal nuyu di nuyu madame Vice mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom it kenn demul mu des muy Maymuna Ba di nuyu tamit ci chief of advisory Cheikh Tidiane Jobe honorable Cheikh Tidiane Jobe administrative secretary Yahya Makalo maa ngi ko nuyu tamit di nuyu waale ci digital creative and management honorable Ousmane Ndiaye and then our national mobilizer honorable Assane Touré di nuyu waale tamit ci regional chairperson ci yëpp ku mel ni honorable Mbaye Diagne fa KMC honorable Pa Modou Silla nekkal ñu tamit West Coast di xaasal nuyu ki nga xam ne moo nekk ci political affairs a dynamic young leader ki nga xam ne suma waay la honorable Abdou Aziz Ka moom tamit maa ngi koo xaasal nuyu lu bare bare di nuyu ci tabax réew mi members yi nag in general fu waaye mun a toogee ñu nekk waa Jidda waa Kantora sax because ñoom tamit host nañ fa tournament comme ni ma la ko waxee ñun dañ dee dem si ron di kii di doxal mbir yi ñaar gars yi ñuy wax nañ wax ñu ne kuy dóora moom kii saaga so ka waaye Kantora chairman bi ñoom ñëpp ñu ngi leen a nuyu yut si fa nekk yëpp ñu ngi leen a nuyu di nuyu waa KMC yut si biir Kaama di nuyu bay waa Njaay Kunda ñoom tamit faatuñu leen Manduwaar tabax réew mi tamit seen daara yëpp ñu ngi leen a nuyu di wax Gambien si ne kontaan nañ lool am nañ lu ees juddu na lu judd na lu ne dañ ko war a ngénte te tabax réew mi dafa juddu ngénte guñ ko ngénte bi nag insha allahu rabbi mooy rek ngénte bi moom dañ koy 2026 la war a nekk décembre insha allah loolu moom now against ngénte bi ñoo waajal la kon ñu ngi oo bépp doomi Gambien képp rawatina ndaw yi because soo bi for 2026 ndaw yi ñoo ko moom de suñ the right candidate to follow is excellency président Amadou MHK am na the technical know-how am na the awareness creation am na the educational background at the same time am na diine te am na tamit the leadership charisma gis nga royal leadership charisma dafa am solo te some of the leaders are serving here they are lacking charisma mooy ne soo leen xoolee ñoom ni position bu ñu doon sax doo leen si respect yu doo leen si xemem nit suñu ne moo nekk nii something is like so li maa oo Gambien si mooy nañ ëppun suñu bët bu ñu kenn jaayee jëndee saaku maalo bu ñu kenn jëndee 5,000 or 10,000 seen carte bi mooy suñ toole carte bi nañ ko respect te dinañ xam ne képp kuy def yu mel noonu braille yooyu noonu yaa ngi def li nga xam ne dëppoo ak loi te loi moo ñu sàmm ñun ñëpp kon li maa oo rek mooy Gambien si ne nañ bàyyi suñu xel ñun ñëpp ne election 2026 is going to be a decision and it's supposed to be a new decision like any other country they understand that have done it other countries have did it why not Gambia thank you bye bye. ok jërëjëf bu baax Ousainou M Jobe maa ngi laa jaajëfal bu baax. This is Eco TV International, the People's Choice ak programme bi political hour boo xam ne dañuy invite youth si women ak politiciens yi pour ñu ñëw wax wala ñu discuss loo xam ne moo nekk di yóbbu suñ country back ak possible solution bi nga xam ne moom na yóbbu suñ country bi si kanam boo leen bëggee am di more of these updates mun ngeen ñu follow TikTok, Instagram, YouTube and Facebook. Sponsors tamit are invited. Mun ngeen di call number yu nekk si screen bi
will sponsor this program. Till next week, inshallah.